Hello friends, as discussed in the previous video, we are going to start the basics of the science subject today onwards. So let's move towards the classroom. Welcome students. So as discussed, we are going to learn about the science and the streams of the science. So basically there are four streams: physics, chemistry, biology, space science. Okay? So as you know, this is syllabus is circulated by NCERT and it is followed by our state board also. So both CBSE and SSC students have these inclusions in their textbooks. So firstly, physics. What we know about physics? What is physics? Okay, so basically physics is the science of the things around us. So what are the things around us? Firstly, like a fan in your home is a physical thing, or a cooker in your kitchen is also a physical thing, or your sunglasses or specs, that are also physical things. So physics deals with the study of the physical things. So आपल्याला समजलेले what are the physical things. So आपल्या सिलेबस मध्ये फिजिक्स अंडर काय येतं हे आता आपण पाहणार आहे. सो बेसिकली फिजिक्स मध्ये आपण फोर्सेसचा आणि एनर्जीचा स्टडी जास्त करतो. तर त्यासाठी आपला जो सिलेबस आहे त्यामध्ये 6th, 7th, 8th, 9th आणि 10th या आपल्या पाचही स्टँडर्ड लेवल आपण फिजिक्स मध्ये जे शिकतो तो सिलेबस आता मी इथे तुम्हाला डिस्क्राइब करून सांगणार आहे. तो फर्स्टली देयर इज अ स्टडी of forces. Okay, so we study about the various forces like buoyant forces, normal forces, and there are several forces which are studied by us in the physics. So after that we will study about the okay, so the study of energies is also important aspect of physics. Basically आपण एनर्जीचे डिफरंट टाइप्स आपण फिजिक्स अंडर खूप जास्त स्टडी करतो. ओके, आफ्टर दैट okay, there are different laws described by different scientists. Okay, so we study the different types of laws in physics apart from Newton's law, then after that Archimedes law, and there are several scientists which are going to study in other physics laws. Okay, after that the second stream of the science is chemistry. So basically chemistry मध्ये आपण या ज्या फिजिकल गोष्टी आहेत यांच्या इंटेरियरचा अभ्यास करतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्या घर हे एक फिजिकल थिंग आहे आणि आपल्या घरातल्या गोष्टींचा अभ्यास म्हणजे केमिस्ट्रीचा अभ्यास. फॉर एक्झाम्पल एक दगड आहे, त्या दगडातले इंटेरियर काय आहे हे आपण केमिस्ट्री मध्ये जाणून घेऊ शकतो. त्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे ॲटम्स. सो ॲटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एनी element or compound. Okay, so the group of atoms are called as molecules. So आपण मोलिक्युल्सचा पण अभ्यास केमिस्ट्री मध्ये करतो. आता जेव्हा दोन टाइपचे मोलिक्युल्स एकत्र येतात तेव्हा एक डिफरंट कंपाऊंड फॉर्म होतं. सो वी स्टडी कंपाऊंड्स आल्सो. सो डिफरंट केमिकल कंपाऊंड्स वी स्टडी इन केमिस्ट्री. आफ्टर दैट वी स्टडी द एलिमेंट्स. There are around 120 elements discovered by the scientists in the universe. Okay, so the elements are the important aspect in chemistry, and at the end point we study about the metals and non-metals. Okay, so metals and non-metals, you can bifurcate metals and non-metals. तुम्ही मेटल्स आणि नॉन मेटल्सचे वर्गीकरण तुम्ही स्वतः करू शकता घरी. त्यासाठी तुम्हाला मी आज तुम्हाला तो होमवर्क देऊ इच्छितो की तुम्ही तुमच्या घरातल्या मेटल आणि नॉन मेटल गोष्टी बायफर्गेट करून तुम्ही आपल्या ग्रुपवर शेअर करावे. ओके, सो थर्ड इज द बायोलॉजी. सो बायोलॉजी इज द स्ट्रीम ऑफ सायन्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. आता लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय? एखादा ॲनिमल विच इज अ लिव्हिंग थिंग, अदरवाइज
एक प्लांट आहे जो तो पण लिव्हिंग आहे, कारण तो कुठल्या ना कुठल्या टाइप मध्ये रेस्पिरेट करत असतो. सो बायोलॉजी मध्ये आपण त्या कन्सेप्ट शिकत असतो. तर त्यामध्ये फर्स्टली द फूड चेन्स आपण शिकतो. We study the different food chains. After that, we study different cycles of life. त्यामध्ये नायट्रोजन सायकल आहे, ऑक्सिजन सायकल आहे, आणि there are several types of cycles we are going to study in the biology. After that, we will study the most important part of biology, that is reproduction. So we study the reproduction of animals and plants also. Okay, so we study the reproduction in both animals and plants, how animals and plants reproduce. This is also we are going to study in this biology stream. So after that, we are going to study about the space science. Space science deals with the, you know, or you all know that we live on Earth. Okay, so मला सांगा मित्रांनो, अर्थ हा फक्त आपल्या युनिवर्स मध्ये एकच प्लॅनेट नाहीये. याच्यासोबत देयर आर सेव्हरल अदर प्लॅनेट्स, देयर आर मिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज, ट्रिलियन्स ऑफ गॅलेक्सीज, और वी डोंट नो अबाउट इट. सो वी स्टडी अबाउट द युनिवर्स इन द स्पेस सायन्स. सो युनिवर्स मध्ये इन्क्लुजन काय येतात? गॅलेक्सीज, त्यानंतर क्लस्टर्स. आता गॅलेक्सीज मध्ये आपण शिकतो सोलर सिस्टम्स अँड प्लॅनेट्स, आणि क्लस्टर्स आपण आता शिकत नाही. त्यानंतर हाऊ वी डील विथ द स्पेस सायन्स. फॉर एक्झाम्पल, आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स आपण पृथ्वीवरून, अर्थवरून आपण अर्थच्या ऑर्बिट बाहेर आपण सोडत असतो, पण त्याबद्दल आपल्याला माहिती नसायची. त्यासाठी आपल्याला स्पेस सायन्स या स्ट्रीम अंडर आपल्याला different types of rockets and the different types of satellites, they are added into our syllabus just to study about their life, their constructions, how they are made, and to generate a scientific approach in yourself. Okay, so we are going to study about the first stream in this chapter, that is physics, and we are going to study about the different types of energies in this lecture. Okay, so we are going to study about the energies and the types of energies. So firstly, what is energy? So energy, basically energy is a capacity to do work. For example, आपण एखादा दिवस काहीही खाल्लं नाही तर आपण आपले डेली वर्क्स करू शकतो का? No, absolutely not, because we don't have energy. The definition is energy. Definition of energy is so simple that it itself states that energy is capacity to do work. So if you want to do any works, you should have certain amount of energy inside your body. Okay, for example, if you have a bike and it gets run out of the petrol, does it runs? No, absolutely not. Just because it does not have energy, that's why it couldn't work like regular manner. So we are going to study about the different types of energy in upcoming minutes. Okay, so there are several types of energy, but in our daily syllabus we have 9 types of energies. So first there is heat, second light, sound, gravity, electricity, pressure, nuclear energy, chemical energy, and mechanical energy. So guys, we will look out one by one for each energy. So first is the heat. So what is heat? Okay, so heat is the sensation of hotness. Means what? जेव्हा आपण एखाद्या गरम गोष्टी जवळ जातो तेव्हा आपल्याला एक हॉटनेस फील होतो, त्याला आपण हीट म्हणू शकतो. आता आपल्याला हीट कुठे कुठे उपयोगी पडते? फॉर एक्झाम्पल, वी टेक बाथ एव्हरी डे. सो वी टेक बाथ बाय वॉर्म वॉटर.
सो आपल्याला पाणी गरम करण्यासाठी आपल्याला सर्टन अमाउंट ऑफ हीट लागते. ओके, सो आफ्टर दॅट इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर आवर फूड्स यू शुड have certain amount of heat, like we have gas in our everyone's home. आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये एलपीजी अथवा सीएनजी गॅस आहे. त्यामध्ये केमिकल एनर्जीला आपण काय करतो, हीट मध्ये कन्वर्ट करतो. आता द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट हीट इज ऑलवेज गेट्स ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. म्हणजे मित्रांनो, जेव्हा ही कुठल्याही प्रकारची एनर्जी एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्येच कन्वर्ट होत राहते, त्यामध्ये सर्टन अमाउंट ऑफ लॉस होत राहतात, तर एनर्जी कधीही डिस्ट्रॉय होत नाही. म्हणजे काय मित्रांनो, आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या गाडीमध्ये तुम्ही जे पेट्रोल टाकलं ते केमिकल आहे. आता तुम्ही त्यावर त्या केमिकलला जाळून तुम्ही हीट एनर्जी क्रिएट करताय. हीटला तुम्ही मेकॅनिकल मोशन मध्ये कन्वर्ट करताय. म्हणजे इथे कुठे तुम्ही एनर्जी डिस्ट्रॉय करत नाही, तुम्ही काय करताय, एनर्जीला एका फॉर्म मधून दुसऱ्या आणि दुसऱ्या फॉर्म मधून तिसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करताय. सो वी लुक आउट एट हीट. व्हॉट इज इट? यू आर नॉट ऑल अंडरस्टँड. ओके, सेकंड इज द लाइट. ओके, सो द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन. ओके, सूर्यापासून आपल्याला ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिळते. सो आपण जेव्हा उन्हामध्ये जातो, when we are exposed to the sunlight, we feel something hot, very hot. That is light. Okay, so light have definite amount of energy in its packets. So like you all know that we have solar cookers, otherwise solar heaters, जे काय करतात आपल्याला लाईटच्या फॉर्मला हीट मध्ये कन्वर्ट करतात. ओके, सो आपण लाईटला पण कंझ्युम करतो आणि लाईट इज व्हेरी important in our day-to-day life, because in the evening times we can't see the things clearly just because of the darkness. That's why we need tube lights in our homes and other different types of lights in our homes. Okay, so आपल्याला लाईट कळालं, तर यानंतर आपण जाणार आहोत साऊंड कडे. So sound is also a type of energy which is prominently used by us for communication. मित्रांनो, आपल्याला जर आपल्याकडून एका गोष्टीचं ट्रान्समिशन दुसऱ्या गोष्टी करायचं असेल, अदरवाइज पर्सन टू पर्सन आपल्याला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल, तर वी शुड मेक सर्टन अमाउंट ऑफ साऊंड. ओके, सो साऊंड इज अ एनर्जी दॅट इज यूज्ड टू ट्रान्समिट एनी डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. सो इट इज, फॉर एक्झाम्पल, आपल्या घरामध्ये स्पीकर असतात, जे काय करतो आपण, ज्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केलेली असते, अँड वी कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिसिटी इनटू साऊंड एनर्जी. आणि आपण जेव्हा आपण स्वतः बोलतो त्यावेळी आपण काय करतोय, आपल्या हीटला साऊंड मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो मित्रांनो, देयर इज ऑल्सो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ओके, आफ्टर दॅट द ग्रॅव्हिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड द विकेस्ट फोर्स इन द युनिवर्स. सो ग्रॅव्हिटी काय करते मित्रांनो, इट अट्रॅक्ट्स एव्हरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. आता मित्रांनो, तुम्ही एखाद्या वेळी जंप केलं तर तुम्ही परत जमिनीवर लँड होता. त्याचं कारण आहे ग्रॅव्हिटी. इफ आपल्या पृथ्वीवर जर ग्रॅव्हिटी नसती तर काय झालं असतं, हे तुम्ही इमॅजिन करू शकता. ओके, सो आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये ग्रॅव्हिटीचा मोठा इन्फ्लुएन्स आहे. फॉर एक्झाम्पल, वी टेक बाथ. ओके, अँड इफ जे अंगावर पडतंय पाणी, ते ग्रॅव्हिटीच्या इन्फ्लुएन्समुळे आपल्या अंगावरून खाली पडते. जर पृथ्वीवर ग्रॅव्हिटी नसती तर ते आपल्या अंगावर नाही आणि खाली पण पडलं नसतं. So you can imagine what is the importance of gravity. So after that, the fifth force is electricity, the most important force in our day-to-day life, because we consume electricity in our day-to-day life. Like there are various applications for getting light, getting heat, getting sound, getting pressure, and getting mechanical energy. आता मित्रांनो, आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी पासून हीट कुठे मिळते? फॉर एक्झाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर्स जे आपण जेव्हा बाथ करताना वापरतो, ते हीटर्स, त्यांना आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करतो आणि ते मग हीट जनरेट करतात. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू मेक लाईट ऑल्सो. सो आपल्या घरामध्ये जे डिफरंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स असतात ते इलेक्ट्रिसिटी असल्यामुळेच ग्लो होतात. आफ्टर दॅट साऊंड. आता साऊंडचं ऍप्लिकेशन तर मी तुम्हाला आताच सांगितलं होतं. सो आफ्टर दॅट द प्रेशर. Electricity is used to create some pressure like vacuum cleaner.
We all know that vacuum cleaner, how does it works? You just have to plug it in and you just have to collect the garbage from the floor. After that, we can convert electrical energy into mechanical energy. We all have fans in our homes. Okay, so how fan works? You just put the tap on and fan starts working. So we can convert electricity in almost every type of energy. So that's why it is very important. Okay, the sixth energy is a pressure. So pressure, it is a important energy, but it is not used by us in our day-to-day life. It is mostly like the pressure lies in the winds, the pressure lies in the tidal waves that are transmitted into seas, and it is not that important to us because it is not used by us in our day-to-day life. Okay. After that, seventh energy is the nuclear energy. It is the largest form of energy which have the huge amount of matter inside us, inside it. Okay. For example, we know all about the bombing of Hiroshima and Nagasaki. So in 1945, when the World War II came to end, the America dropped 2 nuclear bombs on the Hiroshima and Nagasaki, and that tremendous killing was happened on that time. So we can all imagine that how destroying is that nuclear energy. So the seventh type of nuclear, this is the nuclear energy, and it is very powerful. Like if we run with the nuclear energy, 1 gram of matter of nuclear energy can you can drive your two-wheeler for like 100 years. Okay, so after that, the eighth energy is the chemical energy. Most of the time we use chemical energy or different types of chemicals to convert them into heat. For example, kerosene, petrol, diesel, CNG and LPG, that is liquefied petroleum gas, that comes into everyone's home in the form of cylinders. Okay, and the last form of energy is the mechanical energy. This energy is widely used in industrial areas. The mechanical energy is correlated to the kinetic energy, that is motion of any object. Okay, so kinetic energy is basically converted from potential energy into kinetic energy. So we are all going to study these 9 types of energy in upcoming standards. So basically these are all energies which helps us in our day-to-day life, and we will study about all these energies in upcoming lectures and upcoming standards. So thank you friends for your kind attention. We will study the next chapters in next lectures. Thank you all of you. Okay guys, so here's some homework or like some work for you to do at your home. So firstly, enlist types of energies. So you have to enlist or just list out the different types of energies. Second is the correlate or write down the examples of each type of energy. So when you write these energies, you just have to write down each example of every energy. Okay, and third one is the list out the various appliances in our homes that we use and that are used by electrical energy. So you just have to do these 3 things, and you can post these things on our group when done. Okay, so thank you for watching.